Kisumu oi. Oi. Kisumu power. Power. Kisumu ria. Ria. We are addressing members of the fourth estate in regards to the appointments which were done yesterday by His Excellency the President of the Republic of Kenya. We want to stand with the rest of Kenyans in appreciating the President for having nominated CPA John Mbadi and Honorable Opiyo Wandayi. These are people we've worked with before. These are people we know very well. These are people who have a lot of integrity in civil service. So we know they are apt to those jobs that they have given. And we want to congratulate Opiyo Wandayi, the Honorable, for Ugunja. And we want to tell Kenyans that let them be vetted, and now let Kenyans see the reason why ODM is the best party in East and Central Africa. We have given the government the best brains that are going to turn around the economy within few years, so that Kenyans can feel that their money is safe, so that Kenyans can feel that they are part of the government. Kisumu ria. Ria. Kisumu tibim. Tibim. So that is basically why we are here. Opiyo Wandayi, John Mbadi, move on. We are with you. We people of Kisumu, we support your appointments, and we want to see you work for the people of Kenya. It is not about the Luo community, but again, Luos are also Kenyans. Luos have paid taxes since the inception of Kenya. And since Kenya government started in 1963, when Kenyatta shared government with the Queen of England, no Luo has been in the position of Minister of Finance. Yeah. This is the first time that a Luo is being nominated in that position, and therefore the entire Luo nation is happy. The entire ODM fraternity is happy. Kisumu ria. Yeah. So we know Mbadi knows mathematics. We know Mbadi as somebody who is very thorough in his work, and we know Mbadi is going to deliver in that appointment and in that position. Kisumu tibim. Tibim. So that is basically why we are. I have some members of the Kisumu residents here. I have Mr. Ogendo, I have Mr. Tosha, and the rest who can also say something. Nachukua fursa hii kupongezi rais wetu wa Kenya, Jamhuri wa Kenya. Majina yangu ni Mheshimiwa Salim Onyango, Mheshimiwa Mtajaria Manyata B Ward. Nachukua fursa hii kupongezi rais wetu wa Kenya, Mr. Somaie Ruto, kwa kutupatia fursa sisi kama watu wa ODM na watu wetu, hasa Honorable Mbadi na Honorable Opiyo Wandayi. Sisi kama wana ODM, we are really in for the government. Na tuko ndani, na tunasema tuko ndani. Sisi watu wa ODM wa GK, wale wengine wakipenda kuenda opposition, waende opposition, watu wamenyane. And this thing, hiyo sio mzaa. Saa hii mpangolio hii ni mpango wa 2027. Tumeanza kujipanga. Na saa hii tumeamua tusaidie Ruto na apange kazi na Wanakenya wajivunie kuwa Wanakenya. Vile vile mkubwa wetu, kinara wetu wa ODM Raila Odinga, ametoka na sisi mbali kama Wanakenya. Na ametufikisha mbali. Na amesaidia wengi. It is now high time, hata Biblia inasema njoo tusemehane. Now we are dialoguing. And once we've dialogued, imeleta mazaa. Tumepata waziri. Na sisi kama watu wa Kisumu tunasema na tumefurahia tuingie serikali. Sisi pia tunatoa usuru. Usuru yetu inasaibika. Na usuru yetu lazima sisi pia tujivunie, tukue ndani ya serikali, hizo mazao, hizo mazuri tupate. Vile vile, tangu uhuru ya Kenya, hatujawahi kupata waziri wa fedha. Saa hii tumebarikiwa na tunafurahi kamwe tumepata. Saa hii Mbadi ni mtu wa mathematics, ni mtu amesoma hesabu. Atatusaidia sana. Let Mbadi hand euros and dollars for Luos today, and more so for Kenyans. Na hata agenda ya Ruto ilikuwa mambo ya stima. Tunaona mambo ya energy yamepewa Opiyo Wandayi. Wacha Kenya iwake moto ya stima kila nyumba, kila mahali, kila shule, everywhere.
Sisi tunasema na hata wale walikuwa hapo kutangulia sio kufika. Tunawashukuru pia, mlituandalia barabara na saa hii tumefika. Na Mungu wabariki. Asante sana. And another thing that I want to put across is that the reason why there was these issues of demonstration is that because we talk a lot with Kenyans here in Kisumu and the rest of Kenya, is that we want the next budget, if Kenya is doing the next budget, the government should put more allocation on public participation. Kenyans do not know how their monies are being utilized. So if more money is allocated in public participation, then Kenyans therefore should be encouraged to participate in their various wards, their various constituencies, so that we know the amount of a project, how much the government has financed, and who is the contractor doing the work. That one will also ease tension and will give Kenyans a lot of confidence. More allocation should be given to public participation so that Kenyans participate and feel part and parcel of the government. Few days ago, there's what happened in Kenya. We saw a journalist was assaulted. We want to tell the government to respect the messenger. Do not kill the messenger. Respect the messenger. Without freedom of expression, without freedom of press, Kenyans cannot know whether there's a government or not. So we want journalists in the entire nation to be respected. We want the government to work very closely with the journalists, because journalism is a profession, a highly paid profession, that nobody should interfere with freedom of press. Thank you so much. Finally, wawacho ni koro jowa owe weche mag maandamano. Jowa koro owa focus uru a nation building, wa focus uru mondo wager Kisumo. Chakre kawuono onge maandamano Kisumo ka. Kisumo oye. Kisumo oye. Wach maandamano koro waloro wadwa gero Kisumo. The economy of Kisumu County matters to our young mothers, matters to our fathers, matters to the Gen Zs, matters to the Kenya government and the entire region of East Africa. Therefore, we are calling off any maandamano. We are talking to those who are demonstrating to stop demonstrating for now, so that we give the likes of Honorable Mbadi and Opiah Wandayi wachape kazi. Kisumu power! Power! Kisumu oye! Oye! Asanteni sana. Serikali ni chalwar. ODM obiro mana mondo jol serikal. ODM en party mochung kar kende mag leadership mare. Wano kwa jona serikal, wamiyo mana serikal wich maler mondo konygi, mondo Kenya odhi mbele. Awacho koso kawacho. ODM en party man kar kende, e party maduong East and Central Africa, southern of Limpopo. Awacho koso kawacho. Omiyo wano kwa jona serikal ka jo ODM. Wamiyo wakonyo mana serikal Ruto mondo odhi mbele kikogore piny. Wamiyo ngama wiye ler, wamiyo Mbadi, wamiyo koso kwa miyo. Wamiyo Opiah Wandayi, wamiyo koso kwa miyo. Wamiyo wizo paranya to gijo mondo kony serikal nyaka 2027. Kochopo kanyo, ODM dhi golo a presidential candidate madhi chungi Ruto no 2027. Public participation, jo Kenya mang'eny ok ong'eyo kaka omenda tiyo. Emomiyo wadwaro ni ka serikal timo budget to ket maino maduong' e weche mag public participation mondo jo Kenya ong'e ni to pesa mogol ne project ni en pesa di, to dhi timo ang'o, to contractor en ng'a, mondo jo Kenya ong'e tich matire gweng'no ni ng'ane matiye to tiye at this coast, mondo jo Kenya move together in terms of weche mag development. Jopiny, wach ma wan ge niya, nyinga en Pamela Tieno Bonyo. Aja Kisumu Central. Area MP na en Daktari Joshua Odongo Ron. Gima wacho en niya, wadwoko ni Raila Amolo Odinga erokamano gi our President Ruto kuom gima nokawo no. Joma wamiyo ugo gin joma wasepuodho kendo gin joma ler. Wan kodgi gadier matich dhi nyime. Mane wach Nyasaye.
Yeah. I'm Jacob Otina Kach. I'm resident ma Kisumu. Nitiere historical path ma piny okawo. Jaduong' otimo maber, Raila Amolo Odinga. Nyo neno ka civil war ne dhi timore piny. To response mare okwe gini. Nowacho 2014 ni Ruto ni dwara. Ruto tusedware. Awacho today ni Raila Amolo Odinga is a mysterious high animal. Maneno piny kaka dhi. Yeah. To wawacho kendo ni nyithindwa, there would be no youth without Raila. Yeah. Nikech Raila no historical past en a library. Omiyo wawacho ni yandi ni President Ruto onego giwuoth gi Raila otim gik ma jopiny dwaro eka gibiro bet gaming'a. Eru kamano. Ya watermelon. Yes, ani luonga ni Charles kata Jack, an ja Kisumu ka kendo ja ohala makae. Wago erokamano ne gima notimore nyoro, kendo gima otimore no okelo kwe maduong' kabisa. Ne nyocha Raila wacho ni watimo dialogue to jomoko nyocha pingo. Joma nyocha pingo go gin nyocha joma kech bedwa nege udi nikech koko nyocha nitie, makata kaka nyocha watimo ohala be nyocha onge. Wamor kabisa ne gima Raila Odinga otimone kuom riwre kamoro achiel gi William Ruto makoro wayiero jo Kenya madhi konyowa tich. Joma wayiero machalo kaka Mheshimiwa Mbadi, Mheshimiwa Wandai, Mheshimiwa Joe, Mheshimiwa Paranya. Mago wang'eyo ni shuja mosetiyo ne Kenya kae. Gisemako ministers position mopogore opogore. Kuonde mane gintie ne gitiyo. Wamor ni kuonde ma gidhi tiye sani go gidhi tiyo ne jo Kenya kaka owinjore. Maduong' mogik en ni mosruok mar Raila gi Ruto ni wapuoyo nikech okelonwa kwe. Wanyalo dhi mbele go ohala. Man from today awe bedo jensi a support sirikal mar Raila Odinga gi William Ruto antie full gi joma wandugo kuro. Kisumu oye! Kisumu oye! Erokamano ahinya ni luongo na Alfred Ogendo, an chairman mar People United CBD. Kokano gik mano lan nyoro be gi President William Ruto, wan wamor kabisa because sirikal nyiche gore piny. Nyiche okawo jomoko maricho mok nyal kada deliver oketo kanyo ni mago joma no campaign. Sirikal nyiche gore piny, omiyo kuma no chopo mokawo Mbadi, okawo Paranya, okawo Joe. Joge dhi konyo sirikal. Wan ok wadhi kanyo ni sirikal nyiche en mar. Wadhi kanyo mondo wadhi okony sirikal mane gore piny. Dok nyiche gore piny. Sirikal no gore piny. Omiyo wan ka Kisumu residents wago erokamano kabisa. To mogik wadwaro mondo President Ruto bono dhie PS gi bendo change gi. Kech PS go king'iyo gi ten mana one tribe. Dong en one tribe. Except Omolo kende mwaneno kanyo. Odhi o change gini mondo reflect the entire Kenyan stem mantie kanyo kamano. Ko change kamano jo Kenya biro mor. Mogik pawacho mukawacho ne yandi. Jo Kenya te sani koro nyaka support position mano miji adng'eny ma ODM gi. Mage jowa, mage madhi kelo changes. Opiyo Wandai kano kete energy and petroleum kanyo bere. Mbadi Eotim accountant kanyo bere. Oparanyas with the government so many years. May Governor Obedoka, these people are competent. And we are really supporting these people without any intimidation and perplexity. Thank you. Books sellers. Erokamano, ani luonga ni Victor Kashmir. Wan jo ohala matimo and books along the streets kae. To nyaka ncha ne ng'anyo chakre jodalawa. Wan kaka jo biashara wawinjo matek kabisa. Omiyo wadwoko ne jakom Raila Amolo Odinga erokamano kuom nego kwano mbele mondo omi okaw Kenya oket kumoro achiel. Mar ariyo, wawinjo kiwuondowa kaka joluo ni ka sirikal moro amora wuok ne to wan emikono ni mondo wang'any to jok moko to chiemo to kikuche gi osewuondowa gaming'a. Nyocha giketowa ne sirikal rach to gin king'iyo slots mag cabinet gin ji 7 ji 10 iye. Wan ng'ato achiel kende moketno walo ma bende ok wane kata gimotimono malong'o. Samwa wuoye kodu ne jakom otimo maber kaka ja ODM oyiero gima chalo reflect e face mar Kenya nikech okawo ji provinces gi te counties gi te waneno ka nie sirikal. Dong mano wadwoko erokamano. Omiyo wan kaka jo ODM ma Kisumu ka wa support gima jakom otimo. Oketo jok ma competent mosomo economics machalo Mbadi Nyangene, Oparanya gene nigi experience, Opiyo Wandai osetiyo maber. Wadwaro jok mamago. Kendo wadwaro ni mondo next reshuffling otime e PS. PS bende wachako yude jok moko ma Luo Nyanza ka mondo wane gimiluongo ni government of national unity. Dong mano kamano. Erokamano.
Gi nyinga iluonga ni Salim Onyango Tosa. Ago erokamano ne rais mar ker ma Kenya kuom migawo manyo chiwo ka gitudre gi Honorable Raila Amolo Odinga mondo gilos sirikal mondo sirikal ochung' imara. Mar ariyo ne nyithindwa miluongo ni Gen Zs. Gin be wagone gi erokamano nyo gin whistle blowers manyo push gini makoro bero neno. But awacho negi kawuono ni wane jonyuolgi giwewa mos mondo koro jodongo pang tich mondo piny odhi nyime. Piny ochung' nyowariwre kodgi nikech piny ochung' matek e weche mag osuru, weche mag dak. But sani wa believe Raila Amolo Odinga kosedonjo e sirikal mosesojowa mabro konyo Ruto tich dhi tire. Mane chir ma wan godo, and wakone William Ruto rais ni en bendo bed much more flexible. Kenya ofisadi osego piny. Wadwaro ni mondo ojiw jok mare weche mag goyo corruption. Wadwaro neno ji e jela. Wadwaro neno ji e jela, ng'ata mabiro yudre ni nigi weche mag ofisadi mondo dhi e jela. Kokamano wan wadwaro kwe, wan wamor kaka oganda Luo, wadwaro ni mondo Kenya odhi nyime and we have to move on. And sani gima wacho ne ji ni wabedru gi kwe. Kisumu ka and Kisumu County and Nyanza at large, no more demonstration. One kaka jo ODM wakoni no more demonstration. We want work to be done and the work must be done now. Thank you. Finally, as I